Jiv jago, jiv jago, Gaura Chandra bole, jiv jago, jiv jago. Jiv jago, jiv jago, Gaura Chandra bole, jiv jago, jiv jago. Koto nidra Jayo Maya Pisachira Kole Kota Nidra Jayo Maya Pisachira Kota Nidra Jayo Maya Pisachira Kole Bajibo Bolia Ese Samsara Vitare Bhajibo Bolia Ese Samsara Vitare Bolia rohile tume Avidyara pare Bolia rohile tume Avidyara pare Tomare loite amin Hoinu avatara Tomare loite amin Hoinu avatara Ame vina bandhuara ke ache tomara Ame vina bandhuara ke ache tomara
এনেছে ঔষধি মায়া নাসিবারো লাগে এনেছে ঔষধি মায়া নাসিবারো লাগে हरे नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागे हरे नाम महामंत्र हरे नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम भक्ति विनोदा प्रभु शरणे परिया भक्ति विनोद प्रभु शरणे परिया हरे नाम महामंत्र लैलो मागिया हरि नाम महामंत्र हरे नाम महामंत्र लैलो मागिया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bolo, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Nitai Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Bol, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai Jaya, Gaura Nitai. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Brajajanarandana, Yashodanandana Brajajanarandana, Jamuna Tiravanam Chari, Jamuna Tiravanachari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Radha Madhava, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Radha Madhava,
Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Yasuranandana Brajajana Ranjana Yasuranandana Brajajana Ranjana Jamuna Chiravanamsari Jamuna Chiravanamsari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
Premanande. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Caitanya-manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Sabhadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayat Nasta Prayesha Badrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Utamashloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Shri Surabhyay Namaha Om Shri Surabhyay Namaha Om Shri Surabhyay Namaha Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkripatamaham bande Shri Gurum Dinataranam yatkripatamaham bande Shri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Welcome everyone to the morning Bhagavatam class. Добро пожаловать на утренний класс Шримад Бхагаватам. And we are reading this morning from Canto number 10, chapter 8, 28, was it? 9, huh? 2-9. Сегодня мы читаем 10-ю песню, глава 8, текст 29. This is the chapter entitled Lord Krishna Shows the Universal Form. Глава называется «Кришна показывает вселенскую форму». Vatsan Munchan
kvachid samayi krosha sanjata hasaha steyam swadu ati atha dadhi payaha kalpitai steya yogai markam bhukshyan vibhajati sa sen nati bandham bhinati dravyalabhe sagriha kupito yati upakroshya tokan. I will just recite it once, and we will go directly to the word for word. Я всего лишь прочитаю текст один раз, после этого мы сразу продолжим слово за словом повторять. Vatsan munchan kvajit asamaye krosha sanjatahasam steyam swadvati ata dati payakalpitai steya yogai markam bhukshyan vibhajati sa nati bandham binati dravya labhe sagriha kupito yatyu pakrosha tokan. And also considering the time factor and that we are having both English and Russian translation, I will go directly to read the translation and the purport. Поскольку у нас не так много времени, поэтому сразу же он прочитает перевод текста и потом комментарий. Yes. So translation and purport. By the divine grace of the Prabhupada. I'll read sentence by sentence, okay? Our dear friend Yashoda, your son sometimes comes to our houses before the milking of the cows and releases the calves. And when the master of the house becomes angry, your son merely smiles. Перевод стиха. «Милая подруга Ишода, иногда твой сын приходит в наши дома раньше, чем мы подаем коров, и отвязывает телят. А когда хозяин дома начинает сердиться, твой сын просто улыбается». He devises some process by which he steals palatable curd, butter, and milk, which he then eats and drinks. Иногда он придумывает какой-нибудь способ украсть вкусную простоквашу, масло и молоко, и потом съедает и выпивает их. When the monkeys assemble, he divides it with them, and when the monkeys have their bellies so full that they won't take more, he breaks the pots. Когда собираются обезьяны, он делится с ними, а когда обезьяны настолько объедаются, что уже больше ничего не хотят, он разбивает горшки. Sometimes, if he gets no opportunity to steal butter or milk from a house, he will be angry at the householders, and for his revenge, he will agitate the small children by pinching them. Иной раз, если ему не удается украсть из какого-нибудь дома масла или молока, он сердится на его обитателей и в отместку начинает дразнить и щипать их маленьких детей. Then, when the children begin crying, Krishna will go away. А когда дети начинают плакать, Кришна уходит. Purport. The narration of Krishna's naughty childhood activities would be presented to Mother Yashoda in the form of complaints. Комментарий.
Описания шалости маленького Кришны преподносились матушке Ишоде в форме жалоб. Sometimes Krishna would enter the house of a neighbor, and if he found no one there, he would release the calves before the time for the cows to be milked. Иногда Кришна заходил в дом к соседям, и если там никого не было, отвязывал телят еще до того, как коров подоили. The calves are actually supposed to be released when their mothers are milked, but Krishna would release them before that time, and naturally the calves would drink all the milk from their mothers. Вообще-то телят надо отвязывать, когда их матерей подоили. Но Кришна отвязывал их до этого. И, естественно, телята выпивали у своих матерей все молоко. When the cowherd men saw this, they would chase Krishna and try to catch him, saying, "Here is Krishna doing mischief." But he would flee and enter another house, where he would again devise some means to steal butter and curd. Видя это, пастухи говорили, это должно быть проделки Кришны, и пытались поймать его. А он убегал от них и заходил в другой дом, где тоже придумал какой-нибудь способ украсть масло и простоквашу. Then the cowherd men would again try to capture him, saying, "Here is the butter thief. Better capture him." Тогда пастухи опять пытались поймать Кришну со словами «Вот он, воришка масла, ловите его». And they would be angry. Так они сердились на Кришну. But Krishna would simply smile, and they would forget everything. Но Кришна просто улыбался, и они тотчас обо всем забывали. Sometimes in their presence, he would begin eating the curd and butter. Иногда Кришна начинал есть простоквашу и масло в их присутствии. There was no need for Krishna to eat butter since his belly was already full, but he would try to eat it, or else he would break the pots and distribute the contents to the monkeys. Кришне незачем было есть масло, потому что он и так был сыт. Однако он пытался съедать еще масло, либо разбивал горшки и раздавал их содержимое обезьянам. In this way, Krishna was always engaged in mischief making. Так Кришна постоянно проказничал. If in any house he could not find any butter or curd to steal, he would go into a room and agitate the small children sleeping there by pinching them, and when they cried, he would go away. Если же в каком-то доме он не мог найти масло или простокваши, то заходил в комнату и будил спящих в ней младенцев, щипая их, а когда они начинали плакать, он уходил. So we are hearing some of the activities of some of the naughty activities of Krishna as a young boy. И вот мы слушаем о том, как Кришна безобразничал, когда он был маленьким мальчиком. The Vrindavan pastimes are glorified as the most attractive and glorified pastimes. Вриндаванские игры прославлены тем, что они наиболее привлекательны. They are the most exalted pastimes because they demonstrate in fullness, the various kinds of intimate and close relationships that Krishna has with different residents of Vrindavan.
Это наиболее удивительные игры, поскольку они показывают разнообразные близкие отношения Кришны с обитателями Вриндавана. This is building up to Krishna being accused of eating dirt, and then this whole lila of Mother Yashoda requesting him to open his mouth and then seeing the universal form. Это все подходит к тому, что Кришну обвинили в том, что он ел глину, и мама Яшода попросила, чтобы он открыл рот и увидела там всю вселенскую форму. So we get a glimpse of the very simple but very sweet pastimes of the Lord, whereby he invokes the one of the rasas, Vatsalya rasa, between himself, Nanda Maharaj, and Mother Yashoda. И у нас есть возможность взглянуть на эти, казалось бы, простые, но удивительные игры, где Кришна пробуждает вот эти эмоции ватсалья расы, которые он имеет между Нанда Махараджем и Яшодой. Srila Bhaktivinoda Thakur has nicely explained the different tattvas, or the deep understanding of Krishna and his relationship with his devotees. Бхактивинода Такур очень хорошо объяснил разные татвы и отношения Кришны и его преданных. This is nicely explained in a small book written by Srila Bhaktivinoda Thakur called Dasamula Tattva. Это описано в его небольшой книге, которая называется «Дасамула Татва». How many devotees have read Dasamula Tattva? Кто из преданных прочитал эту книгу «Дасамула Татва»? A few, yeah, very few. Очень мало. So Srila Bhaktivinoda Thakur mentions how Krishna is to be known primarily in three tattvas. Бхактивинода говорит о том, что Кришна известен в основном в трех татвах. He is, first of all, described as the Param Tattva. Во-первых, его описывают как Парам Татва. And we get the proper understanding, of course, from the Shrimad Bhagavatam. Это понимание мы получаем в основном из Шримад Бхагаватам. Vedanti tat tattvavidam tattvam yaj jnanam avyayam brahmiti paramatmeti bhagavan iti sabjate. The Lord is known as Brahman Paramatma. Господь известен как Парам Параматма, As Brahman Paramatma and Bhagavan. как Брахман Параматма и Бхагаван. Then Bhaktivinoda Thakur explains how Krishna, he is also known as Shaktiman. Shaktiman means he is the source of all Shaktis or energies. И Бхактивинода Такур описывает его также как Шактиман. Он является источником всех шакти, всех энергий. And the third description given by Srila Bhaktivinoda Thakur is that Krishna, he is Rasa Samudra. И в-третьих, Бхактивинода говорит, что Кришна, он раса Самудра. Rasa Samudra, he is ocean of rasa. Он является океаном всех рас. He is actually the source of all rasa. Он является источником всех рас. And here in this description, we are seeing some of the primary rasas. И вот в этом описании мы можем видеть основные расы. 5 primary rasas and 7 secondary rasas. 5 основных рас и 7 второстепенных. So the pastimes of Krishna and Vrindavan are especially attractive to devotees because Krishna displays all of these rasas. И вриндаванские игры особенно привлекательны для преданных, поскольку Кришна проявляет все эти расы. And all of his activities, including these naughty activities, bring pleasure to the residents of Vrindavan.
И вся его деятельность, которая включает и вот эти его проказы, очень привлекательна для обитателей Вриндавана. And to be noted also, very intimately connected, especially in this description this morning, Krishna's pastimes with the cows and with products from the cows. Из этого стиха мы можем заметить, насколько близкие отношения у Кришны с коровами и с теми продуктами, которые коровы дают. Krishna is known as Makanchor, the butter thief. Кришна, он известен как Маканчор, воришка масла. And we have a detailed description of how he would go from house to house and agitate the members of the house, including the small children who were sleeping. И у нас есть описание того, как Кришна ходит из дома в дом и беспокоит обитателей этого дома, включая маленьких детей. So the residents of Vrindavan who are living a very simple lifestyle, Обитателям Вриндавана, которые живут очень простой жизнью, this village lifestyle of Vrindavan especially facilitates these primary rasas to be displayed. И вот эта сама обитель Вриндава, она подпитывает вот эту основную расу, которую необходимо проявить. For example, in a village, in a traditional village, everyone knows one another. Например, обычно в деревне все знают друг друга. And generally speaking, it is very congenial, it is very more easily possible to establish close, loving relationships. И в деревне намного проще установить близкие любовные отношения. And that is one of the reasons why our Vedic culture is especially giving importance or emphasis to this more natural lifestyle. И это одна из причин, почему наша ведическая культура, она выделяет именно вот такой деревенский способ жизни. Where the residents, of course, especially in Vrindavan, are very much focused on Krishna, on developing their loving relationship with Krishna. Где жители, особенно во Вриндаване, они сфокусированы на любовных отношениях с Кришной. All of the pastimes in Vrindavan are meant to facilitate or evoke or bring out various emotions or sentiments. Вся жизнь в деревне, она предназначена для того, чтобы пробудить и вынести наружу все эти разнообразные эмоции. And that is what spiritual life is also meant to do. И именно эта духовная жизнь и предназначена делать. The topic of rasa, which is being demonstrated here, especially in the 10th canto of the Shrimad Bhagavatam, we get to see and observe various types of relationships displayed. И вот эти темы, которые особенно описаны в 10-й песне, они показывают нам те самые разные эмоции и отношения, которые могут быть. So spiritual life means especially acting in such a way that our original, natural, spiritual sentiments become awakened. И вот духовная жизнь, она действует таким образом, что наши изначальные духовные эмоции пробуждаются. So as we can see, Krishna was, Prabhupada would explain,
while observing a young child, a sign of intelligence is when a young boy is very naughty, very active. Шрила Прабхупада указывала на то, что как вы можете определить то, что ребенок, он очень разумен. Это значит, когда он маленький, он проказничает, он очень активен. So Krishna was the most naughty because he's the most intelligent. И Кришна, он самый большой проказник, поскольку он самый разумный. So these pastimes of the Lord have both a spiritual significance as well as a material significance or material message. И вот эти игры Кришны, они имеют как и духовную важность, так и материальную. The spiritual significance is that we are meant to awaken within our hearts these natural sentiments or feelings that are integral to the jiva, to the spirit soul. И вот духовная важность это проявляется в том, что она помогает нам пробудить те духовные эмоции, которые свойственны душе. Things that we have actually forgotten since a very, very long time. Те вещи, которые мы забыли уже очень-очень давно. We hear and understand from our acharyas that all of us have a particular intimate, unique relationship with Krishna. Мы слышали от наших ачарьев, что у каждого из нас есть уникальные отношения с Кришной. And this particular unique relationship with Krishna can gradually become known or revealed as one progresses in spiritual life. И вот эта уникальность в отношениях с Кришной может нам открыться и пробудиться в нас, когда мы продвигаемся на нашем духовном пути. And of course, this is a very elevated level of consciousness. Конечно, это очень продвинутый уровень сознания. But actually, spiritual life means that one day, if we nicely continue to apply the process, we will again regain that original relationship with Krishna. Но что значит духовная жизнь? Что если мы движемся по этому пути, то в конечном итоге когда-то мы сможем снова пробудить эти наши изначальные отношения. Of course, even before that, simply at the level of rendering devotional service, we can begin to, as Krishna explains in the Bhagavad Gita, susukam kartam avyayam, this practice of bhakti devotional service brings satisfaction or happiness. И даже в самом начале, когда мы только начинаем практиковать преданное служение, как Кришна говорит в Бхагавадгите, это служение приносит нам удовлетворение и счастье. But even more so when one becomes more purified, actually to develop, to awaken this original relationship that we have, we must become completely devoid or detached from the modes of material nature. Но для того, чтобы развить вот эту полную привязанность, полные эмоции по отношению к Кришне, мы должны быть полностью отречены и не связаны от влияния другой материальной природы. So Srila Prabhupada explains actually in one purport of the Bhagavad Gita how those who are on that platform, those who are Paramahamsas, those who are completely liberated souls, they experience transcendental joy and happiness because of that personal relationship with Krishna. И Шрила Прабхупада объясняет, что те, кто находится на этом уровне Парамахамсы, на самом деле они наслаждаются вот этими трансцендентными, близкими отношениями с Кришной. But we should not become discouraged because that is very rarely obtained. And there's another way to also begin to experience transcendental satisfaction. Но мы не должны чувствовать разочарование, поскольку этот уровень, он очень редко достигаем. На самом деле мы можем также и другим способом получить это духовное удовлетворение. Uttamadhikaris or Paramahamsas are very rare. Уттамадхикари или Парамахамсы, они встречаются очень редко. But one can begin to
experience and taste transcendental pleasure and happiness, Prabhupada explains, by becoming absorbed in the preaching mission of the Lord. Но Шрила Прабхупада говорил, что мы можем получить вот это наслаждение, удовлетворение, счастье, если мы погрузимся в проповедь. And Prabhupada also explained that is the best way to actually engage our mind. И Шрила Прабхупада говорит, что это наилучший способ, как мы можем занять наш ум. All of us have a mind. У всех у нас есть ум. This clock and that sound is different. Is that purposely arranged? Anyways, okay. So that means that actually the more we, as very nicely explained by Sri Rupa Swami, Sri Caitanya-manobhistam stapitam jena bhutale swayam rupa kadamayam dadati swapadantikam. The perfection for a devotee, for a disciple, is to endeavor to understand the mood, mentality, and mission of our acharyas. И Рупа Госвами говорил, что совершенством ученика является понять умонастроение наших ачарьев. And to become absorbed in that mission by which we will not be disturbed by the dualities of this material world. И погрузиться в их миссию, благодаря которой мы не попадем под влияние двойственности этого мира. So that's on the spiritual level, and just briefly, there's also very important instructions on the material level. И это на духовном уровне, но также существует и очень важное наставление на материальном уровне. On the material level, the instruction especially is that the more we live as Krishna demonstrated 5,000 years ago in Vrindavan. На материальном уровне как это проявляется, в чем проявляется важность? Чем больше мы живем той жизнью, которой жил Кришна 5000 лет назад во Вриндаване, The more we live closer to material nature, чем ближе мы будем жить к природе, the more we live in harmony with material nature, чем больше мы будем жить в гармонии с материальной природой, then more easily our spiritual nature will become awakened. тем проще наша духовная природа будет пробуждаться. Isn't it? If we live, it is scientifically established, there are research has been done many times establishing that when one lives in a congested area, for example, in urban areas, they've analyzed through brain waves and whatnot, it is much more difficult to adapt to that kind of environment, disturbing environment. То есть научно доказано и установлено, что тот, кто живет в естественных условиях, то его ум более спокоен, и ему намного проще отклоняться от всех вот этих беспокойств. And the opposite is true when we live in a more sattvic environment. In villages, villages are meant to be more, let's say, much less passionate. Then the mind, the body, can more easily adapt to that kind of environment. Чем больше вы живете в сатвических условиях, то ваш ум и ваше тело, оно как начинает проще жить. And therefore, that is why it is known, and it's a very important aspect that we'll be speaking about in the next couple of days. That is why Vedic culture is said to be, meant to be, was, and meant to be today, and meant to be tomorrow, always, an agrarian culture. Именно поэтому ведическая культура, она была и будет, она предназначена для того, чтобы жить в агрокультуре. Agrarian culture means where one is primarily connected with the land. Агрокультура — это значит, что вы в основном связаны с землей. And automatically, where one is also directly, intimately connected with the cows. И это значит, что вы очень близко связаны с коровами. This is what the residents of Vrindavan, by living in Vrindavan, in the village of Vrindavan, demonstrated.
Это как раз то, что обитатели Вриндавана показывали. So in other words, Vrindavan, and we'll just close on this point, Vrindavan, the ideal living situation is Vrindavan village, where the ideal spiritual dimension and the ideal material dimension of life can more easily become manifest. И как раз Вриндаван — это как раз то самое место, где и духовное, и материальное идеально может быть показано. I heard the bell and now I'm seeing the clock. So if there's any comment or question. Если есть какие комментарии, вопросы? Yes. Is there a mic? Hare Krishna. Мы услышали, что жить на деревне, жить как жители Вриндавана – это духовная жизнь. Но как жить в большой город? Потому что мы должны жить в большой город и проповедовать. Как нести это в сердце, жизнь Вриндавана? You said living in Vrindavan is it's the best. Life in Vrindavan is the best, and live on the land is the best. But most of us live in the big cities, and we're supposed to preach in the big cities. And how we can live in the city and at the same time we have Vrindavan in our heart. Ah. Yes. So it's a question of two things. On the one side, we as devotees and we as a society are preaching mission. С одной стороны, если ответить на этот вопрос, мы как преданные и мы проповедники. So Srila Prabhupada established temples primarily, mainly in big cities around the world. И Шрила Прабхупада открыл в основном храмы в больших городах мира. But what was part of the message that Prabhupada was wanting to deliver to the people living in the cities? Но какое также послание Шрила Прабхупада хотел донести до людей, которые живут в городах? One of the important messages was that we should not be living in these demoniac cities. Шрила Прабхупада говорил, что мы не должны жить в этих демонических городах. So preaching is not only meant to happen in the city. Проповедь не должна происходить только в городах. Those who are not actively, who cannot or for whatever reason are not actively involved in city preaching, Те, кто активно не занят проповедью в городе, they should not be in the city. они не должны находиться в городе. Our cities are meant to be our preaching basis, То есть наши города — это основа для нашей проповеди. the place where we actually preach Krishna consciousness. Место, в котором мы проповедуем сознание Кришны. But our living basis actually should be the country. Но то место, наша база, где мы живем, она должна быть за пределами города. We should bring up our children in the country, not in the city. Мы должны воспитывать наших детей не в городе, а на земле. Especially when Prabhupada explains that modern day civilization is a doomed civilization. Шрила Прабхупада говорил, что современная цивилизация — это проклятая цивилизация. Especially when Prabhupada explains that modern cities and the whole modern setup will very soon collapse. Шрила Прабхупада говорил, что все современные города очень скоро они будут уничтожены и разрушатся. And Prabhupada asked this question to one devotee, are you still going to be in the city when the cities collapse? И Шрила Прабхупада спросил одного преданного: ты хочешь находиться в городе, когда этот город будет разрушаться? So yes, our presence need to be in the cities for preaching, but part of that preaching is to train and prepare individuals not to live in the cities. Да, мы должны проповедовать в городах, но частью эта проповедь должна быть таковой, что мы должны объяснять людям, что они не должны жить в городе. Because the Vedic norm, the Vedic standard, as we read in these pages, as described in the pastimes of Vrindavan, that Vedic norm is village life. Поскольку ведическая норма, и мы как раз читаем об этом, это жизнь в деревне. So therefore, modern society is doing the greatest disservice to humanity by having changed the formula from agrarian to urban. И на самом деле современная цивилизация, она совершила плохую услугу для людей, когда она поменяла жизнь в деревнях на жизнь в городе. From changing the formula from growing our own food, keeping our cows so that we know we are getting
ahimsa milk and ahimsa food to the present situation where we are actually consuming poison. То есть с того места, где мы выращивали наши собственные овощи, растили наших коров и получали эту здоровую пищу, в то место, где сейчас на самом деле мы просто едим яд. So to actually demonstrate or revive this village lifestyle, this is also preaching. И пробуждая, восстанавливая эту деревенскую жизнь, на самом деле это тоже часть проповеди. It is actually, it should be seen and understood as the practical application of our philosophy. И мы должны видеть это как практическое применение нашей философии. If we only talk about how wonderful are these pastimes in Vrindavan and how wonderful it is to look after cows, and we don't demonstrate, then that is not going to be very effective. Если мы просто говорим, как это здорово, вот эта жизнь в деревне, как все хорошо здесь описано, но мы это не показываем, то это не будет приносить большого эффекта. So we should try to save as many people from the cities to show them that actually there's a more simple, natural way to live. И мы должны спасти жителей города, показав им, что существует более простая и благоприятный образ, более простой и благоприятный образ жизни. Our devotees have not sufficiently thought about this. И наши преданные, они недостаточно думают об этом. It's not easy actually because the whole modern direction and the whole, pressure, modern pressure, advertisement, etc., is towards more and more, urbanization, modernization, etc. Конечно, это не очень просто, поскольку вся цивилизация и проповедь, она как раз направлена на то, чтобы развивать эти города. But by doing this, we are actually destroying the whole planet, including ourselves. Но если мы продолжаем это делать, мы на самом деле уничтожаем и планету, и самих себя. And if you want to hear more about this, we'll be giving a 2-day seminar beginning tomorrow. И если вы хотите побольше услышать по этой теме, то мы будем проводить 2-дневный семинар, который начнется завтра. I think here, right? Yeah. Вот в этом месте. Yeah. From 10:30 to 12 and 4 to 5:30. Yeah. То есть с 10 до 12 и с 4 до 5. Any other question, comment? It's Prasadam time, I think. One of the devotees' favorite times every day. Jai Grantara Shrimad Bhagavatam ki. Jai Sri Prabhupada ki. Gaura Pimanande. Hare Krishna. Святейшество Бхакти Раghava Swami ki.